സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തൊരു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ജസ്റ്റ് കെമിസ്ട്രി ക്ലാസ് എടുത്ത് യു ക്യാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ഇറ്റ്. എൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട്, ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡെയിലിയുള്ള അപ്ഡേറ്റ്സ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ ക്ലാസ്സിൽ കൺഫ്യൂഷനൊന്നും വേണ്ട. ഇതിൽ നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് പ്ലേലിസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ഫോൾഡറായിട്ട് കാണാം. ഗ്രേഡ് 9 സ്റ്റേറ്റ് സിലബസ്, ഗ്രേഡ് 9 CBSE, ഗ്രേഡ് 10 CBSE കെമിസ്ട്രി ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കാണാം. അതിൽ പാർട്ടായിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം പ്ലേലിസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്താൽ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ടോപ്പിക്ക് കാണുന്നതായിരിക്കും. Hello, welcome to my channel. So today we are going to start a new lesson in grade 10. So the lesson is very simple. All lessons are very simple. Anyway, this is some simple lesson with all the contents we know. We have already learned in our 8th and 9th and 9th standard. So it's a very simple topic. That is chemical reactions and equation. And this class we are explaining the topics both in English and Malayalam language. Because some of the students have requested that completely English and completely Malayalam, but they need combined language, that is English and Malayalam. So we will be explaining both in English and Malayalam. So endana idile namukku padikkanulladu. So we are doing a short video. In this way today we are going to discuss about what is physical change, what is chemical change, and some of the chemical reactions taking place and how we are going to write a chemical reaction. These much areas we are going to complete in this topic. In our surroundings, we can see different types of changes taking place. We can see different types of changes, is it? We can see in the kitchen the water is converted into vapors. വെള്ളം എന്തായി പോകുന്നുണ്ട്? വേപ്പറായിട്ട് കൺവേർട്ട് ആവുന്നുണ്ട്. ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് കാണാൻ നിൽക്കാറിയാം വാട്ടർ എന്തായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട്? വാട്ടർ ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ഐസ്. ഇനി വേറെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാം മിൽക്ക് ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു കേർഡ്. ഇനി നല്ല ഹോട്ട് ക്ലൈമറ്റിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് മിൽക്ക് എടുത്ത് പുറത്ത് വെക്കുകയാണ്. മിൽക്കിൻ്റെ ബോട്ടിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാൻ മറന്നുപോയി. വി കെപ്റ്റ് ഇറ്റ് ഔട്ട് സൈഡ് ഇൻ അവർ കിച്ചൺ. ഇറ്റ് ഇസ് എ ഹോട്ട് സമ്മറിലാണ് വെക്കുന്നത്, അതായത് ഹോട്ട് ക്ലൈമറ്റ് ആണ് നമുക്കുള്ളത്. After some time, not after some time, if we kept the milk outside at morning time, at afternoon we can see that the milk is completely turned. അതിൻ്റെ ടെക്സ്ചർ മാറിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ, ഒരു കേർഡ് പോലെ ആയിട്ടുണ്ടാവും. വാട്ട്സ് ഹാപ്പനിങ് ദെയർ? ആ മിൽക്കിന് എന്ത് പറ്റി അല്ലേ? ദ സെയിം തിങ് നമ്മുടെ അയേൺ, ചെറിയ നെയിൽസ് ഉണ്ടല്ലോ, അയേണിൻ്റെ നെയിൽസ്, ഇഫ് വി കെപ്റ്റ് ഇറ്റ് ഔട്ട്സൈഡ് ഫോർ എ ലോങ് ടൈം, ആഫ്റ്റർ ഫ്യൂ ഡേയ്സ് വി ക്യാൻ സീ ദറ്റ് എ ബ്രൗൺ കോട്ടിംഗ് ഓവർ ദറ്റ് അയേൺ നെയിൽ. വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ദെയർ? Same thing. The parents, we are also going to the kitchen. We know that parents are cutting vegetables. The vegetables are cut into small pieces. അവിടെ എന്താ നടക്കുന്നത്? ചെറിയ പീസ് ആക്കി മാറ്റുന്നുണ്ട്. So there are different types of changes taking place. These changes we can classify them into physical change and chemical change. ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ grade 9 we have learned that is physical change and chemical change. Here we are just revising what we have learned in our grade 9. So the changes can be classified into two types: physical change and chemical change. Physical change, a pair in it, something which is happening to their physical matram endakyo changes take place enullo. There is no new chemical compound or new compound is not formed during a physical change. ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചിൽ ഒരു ന്യൂ കോമ്പൗണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നില്ല. whereas in chemical change a chemical reaction is taking place. എന്തോ ഒരു റിയാക്ഷൻ അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്, and thereby we are getting a new product. So the reactions can be classified into two types: physical change and chemical change. Physical changes are those changes in which no new substances are formed, and chemical changes are those in which a new substance is formed. നമ്മൾ ഈ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് കെമിക്കൽ ചേഞ്ചിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കുറേ ഡിഫറൻസസ് ഒക്കെ ഗ്രേഡ് 9 പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെ അത്ര ഡെപ്തിലൊന്നും നമ്മൾ പോലും നമുക്കറിയാം, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്തെന്നുള്ളൂ. സോ വി നോ സം ഓഫ് ദ ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചസ്. എന്തൊക്കെയാണ് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചസ്? ദ കൺവേർഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ ടു വേപ്പർ. വാട്ടർ വേപ്പർ ആവുന്നു. അവിടെ ഒരു പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇല്ല, വെള്ളം തന്നെയാണ് അവിടെ വേപ്പറായിട്ട് മാറുന്നത്. ഇഫ് വി കൺവേർട്ട് ദാറ്റ് ബാക്ക്, വി ക്യാൻ കൺവേർട്ട് വേപ്പർ ബാക്ക് ടു water. No new product is formed. പുതിയ വെള്ളമല്ലാത്ത പുതിയ ആരെങ്കിലും അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? No. The same water is got converted into water into vapor. We are cutting vegetables. I am taking one apple. It's get fruit and cutting. What is happening there? The apple is made into small pieces. No new product is formed.
Any new product is formed? No. Then, if I have converted, I told that earlier, first experiment, that we are keeping milk outside for a room temperature in a hot climate. So, what is happening? The milk is converted into a curd or sour material in milk. That is a chemical change. A new product is formed. We cannot convert that curd again back to milk. So, it is a chemical change. Then I told that when we kept iron nail outside for a long time, we can see a coating, a brown coating, that is rusting of iron. It is also a chemical change. A new compound is that brown color is iron oxide. A new compound is formed. So there are different types of changes. You can itself check your surroundings and can find out large number of physical and chemical changes. So what we are going to learn is mainly upon the chemical reactions. We are keeping the physical changes apart. We want to learn some of the chemical reactions, their equations, how we can write these chemical reactions and all. So there are many activities which are given in your textbook. Since we are taking an online class, we don't have an experimental setup here. So we will explain all the experiments. We will explain. We will not do it. Everything you will be doing in your schools. So, the first activity you can see in your textbook is, so the first experiment in your textbook is clean a magnesium ribbon of along 2 cm long by rubbing it with a sandpaper. First, we are taking a magnesium ribbon, we are cleaning it with a sandpaper and hold it with a pair of tongs. We have to use a tongs. You have seen in your lab, ഒരു tongs ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പിടിക്കുന്ന ഒരു സാധനം, ഒരു scissors മായിട്ടൊരു സാധനം ഉണ്ടാവും, ഒരു tongs. And we are placing it or burning it under a spirit lamp. Lab using the lamp on a spirit lamp. And we have to collect. Upon the katti it wala ashes form chain we have to collect it down. But nammal watch glass vechinde. You can see the experimental picture in your textbook, or I will show it here itself. You can see the experimental picture. So what's happening there? We have taken a magnesium ribbon or a magnesium ribbon clean and we are burning it. And we have kept a watch glass under it to collect the ashes. Ashes collect we have kept. So when we burn the magnesium ribbon, we can see a dazzling white flame. Nalla white flame namakku kaanam. Nallana kattunnunda, it shows white flame. And a white powder is falling in the watch glass which we kept down. Nammal thaazhe vechirikkunna watch glass la nalla white powder endavunnunde താഴേക്ക് വീഴുന്നുണ്ട്. What's happening there? Magnesium ribbon എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ എന്ത് compound ആണ്, ഏത് എലിമെന്റ് ആണത്? Magnesium burns in oxygen. കത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്സിജന്റെ പ്രസൻസിൽ കത്തിയിട്ട് we are getting a white powder, that is magnesium oxide is formed. എന്താ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? Magnesium oxide. So when magnesium ribbon is burned, we are getting in air, we are getting magnesium oxide, that the white powder which we get is magnesium oxide. This is your first activity. ഇവിടെ എന്താ നടക്കുന്നത്? magnesium എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ബേൺ ചെയ്യുമ്പം ഓക്സിജൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഓക്സിജനുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഇറ്റ് is producing magnesium oxide. It is a chemical change. I can never convert this magnesium oxide back into magnesium. So a new product is formed. So got it? So we'll go to the next activity. So the next experiment, the activity 1.2 in your textbook. Take lead nitrate solution. എന്താ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്? Lead nitrate solution എടുക്കാണ്. We are taking lead nitrate solution. Lead nitrate solution, it is white in color. Solution colorless and white color ആയിട്ടുള്ള solution. To this we are adding potassium iodide. ഞാൻ ഒന്നിൻ്റെയും ഇപ്പോൾ ഫോർമുല എഴുതുന്നില്ല. ഫസ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു ലേൺ ദ റിയാക്ഷൻ. നമ്മൾ വേർഡ്സ് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ റിയാക്ഷൻ പഠിക്കും, എന്നിട്ടേ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഫോർമുല വെച്ചിട്ട് പഠിക്കണുള്ളൂ. സോ നെക്സ്റ്റ് കംസ് പൊട്ടാസ്യം അയഡൈഡ്. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? വി ഹാവ് ടേക്കൺ ലെഡ് നൈട്രേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഇൻ എ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ആൻഡ് ടു ദിസ് വി ആർ ആഡിങ് പൊട്ടാസ്യം അയഡൈഡ് സൊല്യൂഷൻ. നമുക്ക് എന്താ ഇവിടെ ഉള്ളത്? രണ്ടും വൈറ്റ് കളർ സൊല്യൂഷൻ. ഞാനൊരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ ലെഡ് നൈട്രേറ്റ് സൊല്യൂഷനും അതിലേക്ക് പൊട്ടാസ്യം ആഡ്, രണ്ടും കളർലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആഡ് ചെയ്തപ്പം
we can see a new yellow colored compound is formed. എന്താ ഫോം ചെയ്തത്? Yellow colored compound. എന്തായിരിക്കും ഈ yellow colored compound? This lead nitrate solution and the potassium iodide solution combine together to produce potassium nitrate. എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് അറിയാം? Potassium nitrate and the product, അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന new products, and lead iodide solution. എന്തൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്? lead iodide solution. ഈസി ആട്ടോ ഈ എക്സാമ്പിൾ എഴുതാൻ. lead nitrateും potassium iodide. ഫൈനലി എന്താ, ഈ നൈട്രേറ്റിന് പകരം അവിടെ അയഡൈഡും വരും, ഈ അയഡൈഡിന് പകരം അവിടെ നൈട്രേറ്റും വരും. സോ സിമ്പിൾ റിയാക്ഷൻ. So lead nitrate solution reacts with potassium iodide to give potassium nitrate and lead iodide solution. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് യെല്ലോ കളർ ക്രിസ്റ്റൽ വന്ന്, this yellow colored crystal is lead iodide. Insoluble ആയിട്ടുള്ള lead iodide അവിടെ ഫോം ചെയ്യാണ്. It is having a yellow color. അവിടെ കിട്ടുന്ന യെല്ലോ കളർഡ് ക്രിസ്റ്റൽ ആണ് this yellow iodide. But potassium nitrate is a ഒരു വൈറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ്, ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് സോളിബിൾ ഇൻ ദാറ്റ് ലിക്വിഡ്. ആ ലിക്വിഡിൽ സോളിബിൾ ആവുന്നത് കൊണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ കാണില്ല. വി ആർ സീയിങ് ഓൺലി ദിസ് ലെഡ് അയഡൈഡ് വിച്ച് ഇസ് യെല്ലോ ഇൻ കളർ. വീണ്ടും what happening? A chemical change, a chemical reaction occurs. Some reactions are taking place between these two reactant. നമ്മൾ കൊടുക്കുക, നമുക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ പറയാം, പാരൻസ്, രണ്ട് പാരൻസ് എന്തുണ്ടാക്കി? രണ്ട് ന്യൂ പ്രൊഡക്ട്സിനെ ഉണ്ടാക്കി. That is, these are the parents. അതായത് ഇപ്പോൾ lead nitrate solution potassium iodide solution they are forming എന്താണ്? It's a parental compound. We are getting a product, potassium nitrate and lead iodide, and this lead iodide is yellow colored solids. അതാണ് നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത്. So we'll go to the next third activity. So the third activity take a few zinc granules. We are asked to take some few zinc granules in a conical flask lo അല്ലെങ്കിൽ ഒരു test tube lo we are asked to take, and to this add dilute hydrochloric acid. We can add diluted hydrochloric acid or sulfuric acid. ഒന്നെങ്കിൽ dilute sulfuric acid or hydrochloric acid. Then what we can see there around the zinc granules. You can see the experiment here. Zinc granules ഞാൻ ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൊണിക്കൽ ഫ്ലാസ്കിൽ ഇടുന്ന അതിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ഡൈല്യൂട്ട് HCl ആഡ് ചെയ്യാം. We can see bubbles coming out of that. ആ ഒരു ലിക്വിഡിന് ബബിൾസ്. അപ്പം ആദ്യം ആ കൊണിക്കൽ ഫ്ലാസ്ക് തണുത്ത കൊണിക്കൽ ഫ്ലാസ്ക് ആണ്. when we touch it now we can feel a hot, കുറച്ചൊരു ഹീറ്റഡ് ആയിട്ടാവും ആ ഒരു എന്ത് കാണുന്നത്, ആ ഒരു കൊണിക്കൽ ഫ്ലാസ്ക്. what is happening there? zinc, ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മെറ്റൽസിൻ്റെ. that is zinc reacts with hydrochloric acid with the liberation of hydrogen gas. ഈ hydrogen gas ആണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ബബിൾസ് ആയിട്ട് കാണുന്നത്. so zinc reacts with the acid to produce hydrogen gas, and this reaction is exothermic. അതാണ് അത് ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന റിയാക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്? we are feeling a slighted, ഒരു ചെറിയൊരു ആ കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്കിന് ഒരു ചെറിയ ചൂട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. it is because the reaction സമയത്ത് heat is liberated. So we have seen three activities. ഇപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത്? zinc granules are treated with hydrochloric acid. So we are getting zinc chloride and hydrogen gas. So we have done three activities. ഏതൊക്കെ activity? Magnesium plus oxygen. Magnesium ribbon was burned in oxygen and we are getting a white powder, that is magnesium oxide. Then we have taken lead nitrate solution. To this we are adding potassium iodide. Both are white solution. They don't have a particular color, but we are getting a yellow colored crystal. Lead iodide is the reason for that yellow colored crystal. Then we are taking a zinc granules in a test tube and we are adding hydrochloric acid and we are getting a hydrogen gas. We are getting some gas bubble. It is hydrogen gas is produced. These are some of the reactions which are shown in your textbook. What we have seen? We can see a new product is formed and the change in state of a substance. We can see that lead nitrate solution and potassium iodide solution both are in liquid state, but we are getting a solid precipitate. And here also we are adding solid zinc and liquid hydrochloric acid. We are getting a hydrogen with a gaseous compound. So there are appearing color changes are occurring.
there occurs a change in state. That is, its solid is converted into liquid or liquid is converting into gas. Change in color. After these three reactions, we can see there is a change in state, change in color of the substance, and gas substances are evolved, and change in temperature. That is, when we are adding hydrochloric acid to zinc, we can see that the temperature is changed. അതായത് ആദ്യം ആ കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്ക് കോൾഡ് ആയത്, പ്രത്യേകിച്ച് ചൂടൊന്നുമില്ലായിരുന്നു. ബട്ട് ആഫ്റ്റർ ദിസ് റിയാക്ഷൻ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ദാറ്റ് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും, ആ കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്ക് ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ വി ആർ ഫീലിംഗ് എ ഹോട്ട്. അപ്പോൾ എന്ത് മനസ്സിലായി, ദർ ഇസ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഓൾസോ. അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ എന്താ നടക്കുന്നത്, ദീസ് ആർ ഓൾ ആർ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ഓർ കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ആർ ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ്. അപ്പോൾ കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ആർ ദോസ് ഇൻ വിച്ച് എ ന്യൂ സബ്സ്റ്റൻസ് ഇസ് ഫൗണ്ട്, എ ന്യൂ സബ്സ്റ്റൻസ്, ആൻഡ് വി കനോട്ട് ചേഞ്ച് ദിസ് ഇൻ ബാക്ക് ഇൻ ടു ദ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്. അവരെ നമുക്കൊരു ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ്. അപ്പോൾ ഇനി എന്തായാലും നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്, നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഹൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു റൈറ്റ് എ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ. നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻസ് അല്ലേ. ഹൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു റൈറ്റ് എ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ. എ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ വിൽ ബി ഹാവിങ് ആൻ LHS പാർട്ട് ആൻഡ് ആൻ RHS പാർട്ട്. എന്തുണ്ടാവും, ഒരു LHS പാർട്ടും ഉണ്ടാവും, ഒരു RHS പാർട്ടും ഉണ്ടാവും. LHSും RHSും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹാവിങ് എ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് സെക്ഷനും ഉണ്ടാവും മെഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ്. ഇത് ബോർഡിൽ സ്പേസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഐ ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഡൗൺ. ദാ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നിങ്ങളുടെ LHS പാർട്ട് ആൻഡ് RHS പാർട്ട്. ദാ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലും കാണാം എന്ത്, ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പാർട്ട് ഓഫ് എലിമെൻറ്റ്സ് മീൻസ് എലിമെൻറ്റ്സോ കോമ്പൗണ്ട്സോ എന്തെങ്കിലും കാണാം, റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലും ഒരു എലിമെൻറ്റ്സോ കോമ്പൗണ്ട്സോ കാണാം. എന്നിട്ട് ഇവരെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരാളുണ്ട്, അവരാണ് എന്ത്, ആരോ അല്ലേ. ഈ ഒരു സാധനം നമ്മൾ പലപ്പോഴായിട്ട് വി ഹാവ് സീൻ ഇൻ അവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്. സോ വി ആർ ജസ്റ്റ് ഗോയിങ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ വാട്ട് ഇറ്റ് ഇസ്. The elements or the compounds which we seen at the left hand side, നമ്മുടെ റൈറ്റും ലെഫ്റ്റും, the right hand ആണ്, ഇത് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡും, left hand side are called as the reactant. The elements or compounds which we are seen on the left hand side of the reactions are called as the reactants. ഇവരെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും, റിയാക്ട് ചെയ്യണ ആൾക്കാർ, they are going to react. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവരെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും, reactants. And the thing which we are getting after the reaction കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൾക്കാരെ we will call it as products. So in a chemical reaction we can see a left hand side and right hand side. The left hand side consists of substances or elements which are going to participate in a reaction. അവരാണ് എന്തിൽ പോണത്, റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. So they are called as the reactants, and the right hand side we are getting a new compound after the reaction of this reactant, and they are called as the products. And we are showing an arrow, ഒരു arrow കാണിക്കുന്നുണ്ട്. That arrow represent the direction of the reaction. ആ റിയാക്ഷൻ എങ്ങോട്ടേക്കാണ് നടക്കുന്നത്. ഈ റിയാക്ഷൻ ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിങ്ങനെ തിരിച്ചാണ് കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് magnesium oxide is converting back into magnesium and oxygen. ഈ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ്, അതായത് മെഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് കൺവേർട്ട് ആവുകയാണ് എന്തായിട്ട്, മെഗ്നീഷ്യം ആൻഡ് ഓക്സിജൻ. ഇഫ് ദിസ് ഇസ് like this, it shows that magnesium and oxygen reacts to produce magnesium oxide. So this arrow represents the direction of the reaction. So a chemical reaction എപ്പോൾ എഴുതുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ, അതായത് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ റിയാക്ടൻസ് ആരാണോ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത്, റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ പ്രോഡക്റ്റ്, ആൻഡ് ദിസ് ആരോ റെപ്രസെൻറ്റ്സ് ദി ഡിറക്ഷൻ ഓഫ് റിയാക്ഷൻ. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു കെമിക്കൽ ഇക്വേഷനിൽ ഉണ്ടാവുക. ഇനി അടുത്തത്, ഹൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു റൈറ്റ് ദിസ് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ. എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ഏറ്റവും നന്നായി യൂസ്ഫുൾ ആൻഡ് കൺസൈസ് ആയിരുന്നു ഇഫ് യു ആർ യൂസിങ് എ കെമിക്കൽ ഫോർമുല ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ദിസ് വേർഡ്സ്. ഞാൻ ഈ മെഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ്, ഓക്സിജൻ എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ വേർഡ്സിൽ വലിയ കാര്യമായിട്ട് എഴുതി. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഇഫ് ഐ എം യൂസിങ് ഇറ്റ് ഇൻ എ ഫോർമുല, ഇറ്റ് വിൽ ബി മോർ ഈസിയർ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. അപ്പോൾ അതായിരിക്കും നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ കൺസൈസ് ആൻഡ് യൂസ്ഫുൾ ആവുക. അപ്പോൾ അത് എഴുതുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പറയാൻ എളുപ്പമാണ്.
ആസ് നമ്മളിപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ അല്ലേ ക്ലാസ്, നമ്മളിതാ പഠിക്കാൻ പോണേ ഉള്ളൂ, ഗ്രേഡ് 10th, നമുക്ക് സമയമുണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ. അപ്പം നിങ്ങളിപ്പോൾ ചെയ്യുക ഓൾവേസ് എ ടെക്നിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഏത് ക്ലാസ്സിലും പറയുന്നതാണ്. ബിക്കോസ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ലേൺ മെനി കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ്. എല്ലാ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനും ഒറ്റയടിക്ക് നമ്മുടെ തലയിൽ ഓർത്തെടുക്കുക, ഇറ്റ്സ് എ ഡിഫിക്കൽട്ട് ടാസ്ക്. സോ വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു ദിസ്, നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് നോട്ടിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ ഒരു 4 to 5 pages അതിനായിട്ട് മാറ്റിവെക്കുക. ആൻഡ് വെൻ എവർ യു ആർ ലേണിംഗ് എ കെമിക്കൽ കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ പേര് പഠിക്കും, അതിൻ്റെ ഫോർമുല, ഇപ്പം ഞാൻ മെഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് യു ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ഹിയർ ഇൻ ദ ബാക്ക് ഓഫ് യുവർ ബുക്ക് മെഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ്, എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഫോർമുല ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചോളൂ, മെഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ്. അപ്പം ഈ ഫോർമുലാസ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ, അപ്പം എപ്പോൾ നമുക്കിനി എക്സാം വരുമ്പോൾ ക്ലാസ് ടെസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് നോക്കിയാൽ മതി, നമുക്കറിയാം വാട്ട് ദ റിയാക്ഷൻ ഇസ് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ്. സംടൈം ദ കൺഫ്യൂഷൻ വിൽ ബി വെയർ നമ്മൾ എവിടെയാണ് നമുക്ക് ആ ഫോർമുലയുടെ O2 ആണോ അല്ലെ മെഗ്നീഷ്യം 2 ആയിരുന്നോ Mg2O ആയിരുന്നു, അതൊക്കെ നമ്മുടെ കൺഫ്യൂഷൻ വരും. സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു അവോയ്ഡ് ദിസ് കൺഫ്യൂഷൻ യു ക്യാൻ ഡൂ ദിസ്. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റിൽ നമ്മൾ എല്ലാം കൂടെ പഠിക്കുന്നതിലും വെൻ വി ആർ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഒരു ഓർഡേർഡ് ആയിട്ട് പഠിച്ചോളൂ. സോ ഇപ്പം നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഓരോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതണമെന്നില്ല, യു ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ദ കെമിക്കൽ ഫോർമുല ഓഫ് ദി കോമ്പൗണ്ട്. കാരണം നമുക്ക് എപ്പോഴും കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവും, ഇതായത് മെഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് Mg2O ആണോ അല്ലെ MgO ആണോ. എവ്രി വൺ വിൽ ഹാവ് ദാറ്റ് കൺഫ്യൂഷൻ. സോ യു ക്യാൻ അവോയ്ഡ് ദിസ് കൺഫ്യൂഷൻ ബൈ യൂസിങ് ദിസ് ടിപ്പ്. അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്, വെൻ വി ആർ റൈറ്റിംഗ് എ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ, ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് ദിസ് ലൈക്ക് മെഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ്, വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദ കെമിക്കൽ ഫോർമുല. അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് കെമിക്കൽ ഫോർമുല ഇടണം. സോ വാട്ട് വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് റിയാക്ഷൻ ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ്? Magnesium react with oxygen to produce magnesium oxide. കണ്ടോ, ഇതായിരുന്നു ഞാൻ ആദ്യം എഴുതിയ വേർഡ്സിലേത്, മെഗ്നീഷ്യം പ്ലസ് ഓക്സിജൻ ഗിവ്സ് മെഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ്. അപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയണം എപ്പോഴും ഒരു റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഓക്സിജൻ ഡയാറ്റോമിക് സ്റ്റേറ്റ് O2 റിയാക്ട് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. മെഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡിൻ്റെ ഫോർമുല അത് പഠിച്ചേ പറ്റൂ, MgO ആണ്. മെഗ്നീഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ എലിമെൻറ്റിൻ്റെ സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് Mg. അപ്പോൾ ഇത്രയും നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ വി വിൽ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് ഓക്കെ, കറക്റ്റ് ആണോ അല്ല. ആഫ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റിംഗ് റൈറ്റിംഗ് എ റിയാക്ഷൻ വി ഹാവ് ടു ചെക്ക് ദി നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ആൻഡ് ദി റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ്. ഇവിടെ എത്ര മെഗ്നീഷ്യം ഉണ്ടോ അത്ര തന്നെ മെഗ്നീഷ്യം റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലുണ്ട്. ഇവിടെ എത്ര ഓക്സിജൻ ഉണ്ടോ സെയിം നമ്പർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഷുഡ് ബി പ്രസൻറ്റ് അറ്റ് ദി റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ്. ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നമ്പർ നോക്കി, ഇവിടെ 1 മെഗ്നീഷ്യം, ഇവിടെ 2 ഓക്സിജൻ, ബട്ട് ഹിയർ ഇറ്റ് ഇസ് ഓൺലി 1 ഓക്സിജൻ. ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇക്വേഷൻസ് ആർ കോൾഡ് അൺബാലൻസ്ഡ് ഇക്വേഷൻ. ഇതിനെന്താ നമ്മൾ പറയും, ബാലൻസ് അല്ലാത്തൊരു ഇക്വേഷൻ ആണ് അല്ലേ. ഓക്സിജൻ്റെ നമ്പറും അതായത് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ്, ദ നമ്പർ ഓഫ് എലിമെൻറ്റ്സ് വിച്ച് ഇസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഇസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ദി എലിമെൻറ്റ്സ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ്, ആൻഡ് സച്ച് ഇക്വേഷൻസ് ആർ കോൾഡ് ആസ് unbalanced equation. So what will be our next step? We have to balance that equation. നമുക്ക് ആ ഇക്വേഷനെ ബാലൻസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ അറിയണമെന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ സിമ്പിൾ സ്റ്റെപ്സ് ആണ്, പക്ഷെ നല്ലോണം മനസ്സിലാക്കണം. ബിക്കോസ് ഈ സയൻസ് കെമിസ്ട്രി പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി നീഡ് ദിസ് ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് ഇൻ അവർ മൈൻഡ്. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി വെരി തറോ, നല്ല തറോ ആയിരിക്കണം. So next part I have already done that video of balancing of chemical equation. Balancing of chemical equation അത്യാവശ്യം വലിയൊരു വീഡിയോ തന്നെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അതിൽ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി പോയിന്റ് I have explained in detail. So you can check in that video. അതായത് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാലൻസിങ് ദി കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് പഠിച്ചിട്ട് മതി നമ്മൾ അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകുന്നത്. കാരണം ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നോട്ട് ഓൺലി ഫോർ അവർ 10th ക്ലാസ്, ഫോർ അവർ 11th 12th ഒക്കെ എന്താണ് നമുക്ക് ആ ബാലൻസിങ് നമുക്ക് നന്നായി വേണം. സോ ഐ വിൽ ഗീവ് ദ ലിങ്ക് ഇൻ ദ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ്. ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് തരുന്നുണ്ടാവും. യു ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി. അതായത് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഈ ഒരു ലെസൻ്റെ. സോ വിൽ ദ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലാണ് എടുക്കുക. അപ്പം നന്നായി പഠിക്കുക. എന്തെങ്കിലും ടോപ്പിക്ക് മനസ്സിലാവാതെ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇൻ ദ comment section. So okay, thank you.